Module 3. Adventure. Hello everybody, welcome back to my channel. Третій модуль – пригоди. So, let's discuss. Are you an adventurous person? Ви людина, яка любить пригоди. What's the most exciting thing you have ever done? Яка найбільш захоплювана річ, яку ви коли-небудь робили? So, do you know any mystery stories? Чи знаєте ви якісь містичні історії? So, where can you find the following in this module? Будь ласка, перегорніть сторінки і знайдіть. So, find these pictures in our modules. In our module, in our lessons. So, in this module you will learn. У цьому модулі ви вивчите. To use the past progressive. Вживати past progressive або past continuous tense. Минулий тривалий час. To narrate past events. Переказувати, розповідати минулі події. To distinguish between the past simple and the past progressive. Розрізняти past simple і past progressive tense. To describe your feelings. Описувати свої почуття. To discuss what you can do at a fun fair. Обговорювати, що ви можете робити на ярмарку. To write a story. Написати історію. Great. Lesson 3A. Vocabulary. Починаємо з вокабуляру, з нових слів. Look at the pictures and complete the sentences with the words in the box. Погляньте на малюнки і доповніть речення словами з таблички. Then listen and check your answers. Tina fell off her bike and hurt her knee. Тіна впала з велосипеду і забила собі коліно. Nigel crashed into a tree, hit his head and broke his wrist. Найджел ударився в дерево, влетів, забив голову і зламав собі зап'ясток. Brian jumped off a wall, fell down and hurt his arm and his back and broke his finger. Брайан перестрибнув через стіну, впав, забив руку, спину і зламав палець. So, Jessica slipped on a banana skin, fell down and sprained her ankle. Джесіка підсковзнулась так на шкірці банана, впала і розтягла собі щиколотку. 1. Brian jumped off a wall, fell down and hurt his arm and his back and broke his finger. 2. Tina fell off her bike and hurt her knee. 3. Nigel crashed into a tree, hit his head and broke his wrist. 4. Jessica slipped on a banana skin, fell down and sprained her ankle. Task 2. Read. A. The people and the cat shown below were involved in a car accident. Люди і кіт, яких ми бачимо нижче, були учасниками одної аварії. Can you guess what happened? Чи можете ви здогадатися, що трапилося? So, before you read the text, look at the pictures. They will help you understand the text. Перед тим, як ви прочитаєте текст, а ми його прослухаємо, прочитаємо, погляньте на малюнки, вони вам допоможуть зрозуміти цей текст. So, task B. A police officer is interviewing 3 eyewitnesses to the accident. Полісмен опитує, так, 3 очевидців цієї аварії. Listen, read and check your answers. Then read the dialogues out in groups. Ну що ж, перевіримо, чи правдиві були ваші припущення. Що ж трапилося? What happened? Excuse me, what exactly happened here? I'm not sure. I live in that house over there. I just saw the boy. He was lying on the pavement and his knee was bleeding, so I called for an ambulance. Did the car hit the boy?
I really don't know. Is he okay now? The boy? Yes, he just hurt his back and his knee. Excuse me, did you see the accident? Yes, the boy was skateboarding on the pavement. Suddenly, I saw the car. Where were you? I was walking on the other side of the street. Was the driver going fast? Yes, but suddenly the car swerved, changed direction, and almost hit the boy. So the car didn't hit the boy? No, he just fell down and the car crashed into a tree. That's strange. Excuse me, can you explain what happened? Well, there was a cat, you see. Ah, a cat. Yes, it was in the middle of the street. I think the driver didn't want to hit it, so she... Now I understand. The driver swerved because of the cat and almost hit the boy. What boy? Never mind. Okay, now let's read this story. Excuse me, what exactly happened here? Вибачте, що тут конкретно трапилося? Man, I'm not sure, я не впевнений. I live in that house over there. Я живу ось в тому будинку. I just saw the boy. Я просто побачив хлопця. He was lying on the pavement and his knee was bleeding. So I called for an ambulance. Він лежав на тротуарі, у нього кровоточило коліно, тому я визвав швидку. Did the car hit the boy? Машина вдарила по хлопцю. I really don't know. Я справді не знаю. Is he okay now? Зараз з ним все гаразд? The boy? Yes. He just hurt his back and his knee. Він просто вдарився спиною і коліном. Як ви бачите, уже у нас ось у цьому реченні he was lying on the pavement and his knee was bleeding. Це у нас вже буде майбутня граматика. Past progressive tense. До цього ми дійдемо після читання тексту. Excuse me, did you see the accident? Вибачте, ви бачили аварію? Yes, the boy was skateboarding on the pavement. Так, хлопчик катався на скейті по тротуару. Suddenly I saw the car. Зненацька я побачила автівку. Where were you? Де ви були? I was walking on the other side of the street. Я просто йшла по іншій стороні дороги, вулиці. Was the driver going fast? Водій вів машину швидко. Yes, but suddenly the car swerved, changed direction and almost hit the boy. Так, але зненацька машина повернула, або відхилилася, ухилилася, змінила напрям і майже ударила хлопчика. So the car didn't hit the boy. Таким чином машина не ударила по хлопцю. No, he just fell down and the car crashed into a tree. Ні, він просто впав, і машина врізалася в дерево. That's strange. Це дивно. Так, і останнє officer і woman. Excuse me, can you explain what happened? Вибачте, ви можете пояснити, що трапилось? Well, there was a cat, you see. Так, там був кіт. A cat. Кіт. Yes, it was in the middle in the street. Так, він був посеред вулиці. I think the driver didn't want to hit it, so she... Я вважаю, що водій не хотіла вдарити по ньому. Тому вона... Now I understand. Зараз я розумію. The driver swerved because of the cat and almost hit the boy. Водій ухилився через кота і майже вдарив хлопця. What boy? Якого хлопця? Never mind. Не зважайте на це. Never mind. Ось такий у нас діалог. Отже, police officer опитала man, чоловіка, girl, дівчинку і жінку. Now let's read again and complete the paragraph below. А зараз нам треба зробити детальний переказ. Переказ того, що ми з вами прочитали. So, a boy was skateboarding on the pavement. Хлопець катався на скейті на тротуарі. A young woman was driving her car. Молода жінка вела автівку. But she was going fast. Але вона їхала швидко. Suddenly she saw a cat. Зненацька вона побачила кота. In the middle of the street. Посеред вулиці. She tried not to hit the cat. Вона спромоглася не вдарити по коту. So she swerved. Тому вона ухилилася. And crashed. І врізалася. Into a tree. В дерево. She didn't
hit the boy, вона не вдарила хлопця, but he fell off his skateboard, але він впав зі свого скейта. And hurt his back and his knee. І забив свою спину і коліно. Як ви бачите, історія повністю у минулому часі, past simple and past progressive tense. Минулий простий час і минулий тривалий час. Так, ну тепер попрацюємо з граматичним довідником. Я взяла граматичний довідник нашого місцевого харківського видавництва Торсінг, кому цікаво, для 6 класу. Ось, давайте з вами поговоримо про past continuous tense, тому що past continuous tense у підручнику у нас викладено без правила, так? Ну, давайте правила почитаємо. Навіщо він нам потрібен? Отже, дивіться, past continuous tense уживається, щоб показати, що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу. Тобто ми вказуємо не просто, що це було вчора, а конкретно коли вчора. Так? Тобто ми можемо інколи додавати іще слова-маркери. Наприклад, she was drinking tea. Тут не вистачає, наприклад, ще виразу at 7 o'clock yesterday. At 7, наприклад, p.m. yesterday. Просто yesterday – це past simple tense. Просто вчора. І ми скажемо так, she drank tea yesterday. Якщо ми уточнюємо, коли саме вона пила чай вчора, так? Якщо підозра впадає на неї, наприклад, то вона має давати докази, що окей, I was drinking tea at 7 p.m. yesterday. Або одночасні дії в минулому також передає past continuous. Наприклад, we were eating delicious pasta while we were watching a new cartoon. Ми їли смачні макарони, смачну пасту у той час, як ми дивилися новий мультик. Тобто дія паралельна. Паралельно вони це робили. Почали і закінчили водночас, наприклад. Так? Або також past continuous передає дію, перервану в минулому часі. Якщо потрібно позначити коротшу за часом дію, то використовують past simple tense. Отже, ще раз. Наприклад, у нас є таке речення. Tom was waiting for us when we got off the plane. Довготривала дія була Том нас чекав. Раптова дія, коротка дія, дія, яка перервала цю довготривалу дію, коли ми вийшли з літаку. Отже, Tom was waiting for us when we got off the plane. Коротка дія вживається в past simple tense, а довготривала дія вживається у past continuous. Отже, ще раз правило. Past continuous tense уживається, щоб показати, що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу або в конкретну якусь годину. Також past continuous tense показує одночасні дії у минулому. Паралельні дві події, які відбувалися водночас. Наприклад, матуся готувала обід на кухні в той момент, як дитинка гралася біля неї, поруч сиділа. От як почали вони водночас це робити о 7 годині вечора, там, або, наприклад, о 3 годині дня, так, обід, так і завершили о 4. Паралельно матуся з 3 до 4 готувала, і паралельно біля неї гралася дитинка. Також past continuous передає дію, перервану в минулому. Тобто довготривала дія, яку перервала інша дія коротка, раптова. Наприклад, я їхав на велосипеді учора, у той момент, як побачив там зненацька свого товариша. Довготривала дія – це я їхав на велосипеді, раптова дія – це я побачив свого товариша. Як же у нас утворюється past progressive, минулий тривалий час? Допомогою допоміжних дієслів was and were і дієслово за змістом закінченням ing. Для I – я, he, she, it, він, вона, воно буде was, допоміжне дієслово. Для однини, так? Для множини та слово you в значенні ти буде were. We were working, ми працювали в той момент. You were working, they were working. Great. Щоб зробити заперечення, утворити заперечення, ми до was та were додаємо частку not. I wasn't working, he wasn't working, she wasn't working, it wasn't working. We weren't working, you weren't working, they weren't working. Щоб поставити питання,
нам потрібно, якщо це спеціальне питання, починати з питальних слів, потім допоміжне дієслово was, were, ну і дієслово за змістом, закінченням ing. Ну, тепер давайте з вами подивимося вирази часу. Отже, часові маркери. В кінці речення ми можемо побачити такі вирази, як at, 6, 10 or 4 o'clock. Слова while, після while вживається past progressive, у цей довготривалий час минулий. Після when вживається у складному реченні раптова дія, а може бути проміжок часу. Наприклад, from 2 to 4 on Monday, з 2 до 4 у понеділок. Щодо написання. Якщо у вас слово закінчується на літеру «і», то літера «і» зникає, так, перед закінченням ing, наприклад, come, coming. Окей. Давайте виконаємо зараз одне завдання буквально. І так, what were the people doing when Leo walked into the room? Що робили люди в той момент, як Лео війшов в кімнату? Використовуй past continuous tense. Окей. Helen was watching a documentary when Leo walked into the room. Хелен дивилася документальну передачу, коли Лео війшов в кімнату. Отже, Хелен була в прогресі, довготривалу дію мала в той момент, як Лео її перервав. Так? Richard was drawing a picture when Leo walked into the room. Simon and Alice, їх було двоє, отже, were playing video games when Leo walked into the room. The dog was sleeping on the rug when Leo walked into the room. Песик спав, так, на килимку, коли Лео війшов в кімнату. Mom was talking on the phone when Leo walked into the room. Ось скільки всього робили люди в той момент, як Лео війшов в кімнату. Як ви бачите, після when вживається раптова дія. Коротка дія. And now let's complete with the past progressive of the verbs and brackets. Ну а тепер виконаємо вправу в нашому рідненькому підручнику. Так? Розкриємо дужки і поставимо усі ці дієслова у правильну форму минулого тривалого часу past progressive. І так, yesterday afternoon, Jill and Greg. Jill and Greg, їх двоє, тому це множина. Were cooking. Готували. Were cooking. Учора в день Jill і Greg готували. Suddenly, Jill cut her finger. Зненацька Jill порізала палець. It was bleeding. It was bleeding. Він кровоточив. A lot. Сильно кровоточив. And she couldn't stop it, so Greg took her to hospital. Вона не могла зупинити це, тому Грег відвіз її до шпиталю. 2. Susan was watching DVDs all day yesterday. Susan була в процесі перегляду, так, DVD учора цілий день. At 7 a friend came to see her. О 7 прийшла подруга, аби з нею побачитися. Питання. What? Після нашого питального слова йде допоміжне дієслово для слова you were. What were you doing? Що ви робили? All afternoon. Увесь день. Were you playing the guitar? Were you playing the guitar? Чи грав ти на гітарі? No, I wasn't playing the guitar. Ні, я не грав на гітарі. I was surfing the net. Я шукав щось там, лазив в інтернеті. How did Sophia break her leg? Як Софія зламала ногу? Well, she was running. Вона була в процесі, так? Вона бігла. She was running near the swimming pool, біля басейну, and she slipped and fell. Підскознулась і впала. Отже, she was running вживається у past progressive tense, довготривалому часі минулому, тому що це був відрізок часу. Те, що вона підсковзнулася і впала, це трапилося зненацька. Отже, коротка дія. Те, що трапилося зненацька. Past simple tense, а довготривала дія, це буде past progressive. Довготривалий час. Speak and write.
Останнє завдання. Role play, рольова гра. Imagine that there was a car accident in your neighborhood yesterday. Уяви собі, що була аварія вчора у твоєму райончику. Talk in groups of 4. Поговоріть у групах із 4 людей. І так, student A. You are a police officer. Ви полісмен. Ask the eyewitnesses questions. Поставте питання свідкам. What time did the accident happen yesterday? Одразу давайте спробуємо дати відповіді на ці питання. І так, the accident happened at 2 p.m. yesterday. At 2 p.m. yesterday. Так, перенесла його сюди, тому що це речення, тому що тут не видно. Отже, the accident happened at 2 p.m. yesterday. Where were you? Де ви були? I was next to my house. I was next to my house. Я був біля свого будинку. What were you doing? I was walking my dog. Я вигулював свого песика. What exactly did you see? Що конкретно ви бачили? I saw a car crash. A car accident. Да, або a car crashed into the tree. Я бачив, як машина в'їхала в дерево. Так, crashed into the tree. Did you call for an ambulance? Yes, I did. I called for an ambulance and police. Я визвав швидку і поліцію. Great. А потім уявіть, що у students B, C, D, що ви свідки, так? Think about the questions above and discuss what happened. Then answer students A's questions. Ну, приблизні відповіді я вже написала. Потім напишіть коротеньку розповідь про цю аварію. Да? На кшталт цієї, яку ми з вами робили ось тут. Да? A boy was skateboarding on the pavement, a young woman was driving her car, but she was going fast. Suddenly she saw a cat in the middle of the street. She tried not to hit the cat, so she swerved and crashed into the tree. She didn't hit the boy, but he fell off his skateboard and hurt his back and his knee. Ось на кшталт цієї коротенької розповіді напишіть тепер ось цю. Так, що трапилося? The accident happened at 2 p.m. yesterday. I was next to my house. I was walking my dog. I saw a car crashed into the tree. I called for an ambulance and police. Ну, хоча б зберіть, будь ласка, відповіді, ці всі відповіді в одну історію. Great. That's all for today. На цьому це все. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, будь ласка. Не забувайте долучатися до нашого спонсорського ком'юніті, адже разом зі спонсорами ми робимо домашнє завдання, перевіряємо його, детально розбираємо, пишемо усі творчі роботи абсолютно і готуємося до тематичного тестування. That's all for today. Goodbye, good luck.